Гледате Бизнес старт по Bloomberg TV България. Как се развиват австрийските компании в страната? Какви са геополитическите рискове пред тяхната дейност и какво пречи на австрийския бизнес у нас да се развива по-бързо? Сега ще попитаме Филип Купфер, търговски съветник в посолството на Австрия, България. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро. Хер Купфер, да започнем с една новина от последните часове. Водещите телевизии съобщиха вчера за проверки в две австрийски компании, които извършват дейност в България, Била и ОМВ. От Министерството на финансите и Националната агенция за приходите опровергаха тази информация и казаха, че се проверяват много други търговци. Но с каква информация разполагате вие? Of course, I will not comment on the very specific cases. We always say that controls by authorities are necessary. They need to be, however, non-arbitrary. They need to be very swift. They need to be not disproportionate. So, in general, we say controls, yes, but under certain circumstances. Of course, we have been in touch with the companies that you mentioned. And we will be so also with our other Austrian members of the business community. Разбира се, не искам да коментирам отделни случаи. Ние, разбира се, приветстваме проверките и като цяло контрола. Стига, разбира се, те да бъдат бързи и да не бъдат непропорционални. Свързахме се, разбира се, с компаниите, които вие споменахте, но все пак мисля, че контролът като цяло е едно хубаво нещо. Какво чухте от представителите на Била и ОМВ в България, от менеджмента? Of course, there was a lot of surprise about the magnitude of the controls. Controls happen every day, that's what we hear, which is a good thing. And the companies also say that, of course, it's necessary. But, of course, the intensity was quite a surprise. Because, for instance, what we hear is that 10% of all OMV filling stations of Bulgaria by OMV have been checked yesterday. Компаниите са били изненадани от проверката и като цяло от мащаба й, защото от 10% от бензиностанциите на ОМВ вчера са били проверени. Разбира се, такива проверки се правят всеки ден и те са необходими, но все пак вчерашният мащаб на дейността е бил изненадващ. Да разберем сега как се развиват австрийските компании в България през 2023 година. Какво беше характерно? Of course, when you take a closer look at the figures, you see clearly that they are still very much affected by the geopolitical environment, especially the war, the Russian aggression war in Ukraine. Те бяха засегнати от геополитическата ситуация по целия свят и по-конкретно войната между Русия и Украина. However, I would like to say that the results are, compared to last year, quite stable. I would even say rather tending towards a positive side, because the negative questions, so the expectations for the next 12 months, are much less negative than last year. So I would say this is already a very positive aspect of the survey. Тяхното развитие беше стабилно и даже бих искал да кажа, че техните резултати останаха стабилни, клонят към позитивното. Освен това, по-малко от тях са настроени негативно относно перспективите за следващите 12 месеца, така че като цяло перспективите се подобряват. If I may add something, also when you take a look at the trade figures of services and also export of goods and also import of goods, last year they are still increasing, despite a very, very dynamic year in 2022, where we see increases of almost 40%, in both directions, exports from Austria to Bulgaria, but also from Bulgaria to Austria. So last year, the trade in goods still rose, still increased, despite the difficult environment, and also the export in services in both directions. So I think we can in total draw a cautiously optimistic picture
But of course, there are some points that need to be further addressed. Миналата година търговският стокообмен, както на стоки, така и на услуги между Австрия и България е нараснал с 40% спрямо от 2022 година, въпреки че 2023 година беше изключително динамична, така че като цяло перспективите са и за двете страни, за бизнеса между двете страни са доста положителни. Това е много интересно, което казвате, защото от една страна облаците над европейската икономика се сгъстяват над някои държави като Германия, а от друга страна казвате, че австрийския бизнес в България е не по-голям оптимист, а по-малък песимист за развитието си през тази 2024 година. На какво се дължи това според вас и според компаниите, които участват в проучването? I think the resilience of the companies is increasing. So we are, for the last years, starting with COVID, the Russian aggression in Ukraine, now the war in the Middle East. So we are somehow in a modus that we get used to crisis, and I think also the economy quickly adapts to this situation. What I would like also to add is that, of course, both our economies, the Bulgarian and the Austrian economies, are highly dependent on export, open economies, and the most important market for both of us is, of course, Germany. And taking a look at the projections, of course, we need to remain cautiously optimistic, but of course there are problems. Както казах и преди малко, оставаме предпазливи оптимисти, защото все пак има много предизвикателства пред нас. Германия е най-важният търговски партньор както за Австрия, така и за България. Но изглежда, че в последно време както икономиката, така и бизнесите са станали по-устойчиви на кризи и дори може да се каже, че са свикнали да бъдат в криза заради цялата ситуация с COVID, войната в Украйна, а сега и ситуацията в Близкия изток. Има ли принос за този по-малък песимизъм и факта, че България е на път да прескочи икономическа криза, някакъв спад на икономиката? Виждаме забавяне миналата година, но и тази година не се предвижда спад на икономиката. Напротив, и жилищния пазар, и други сектори, и жилищното строителство остават сравнително силни. Цялата тази икономическа ситуация отразява ли се на нагласите на австрийския бизнес? Generally speaking, I'm an optimist. And what I hear from my talks with the Austrian companies, that they are also, the vast majority is optimistic. But of course, taking a look at the dynamics of geopolitical environment, you never know what's going to happen. But as I said already before, I think both our economies and especially the companies established a high degree of resilience. Както вече казах, мисля, че компаниите развиха доста голяма степен на устойчивост, така че да, оптимист съм, особено и след разговорите с австрийски компании, въпреки че геополитиката може да бъде много непредвидима. What I would like also to add is that, of course, it's a very strong aspect, positive aspect, that Bulgaria is also part of the European Union, and having this huge economic internal market is, of course, also a very positive aspect, not only for the Bulgarian economy, but also for us. Двете икономики на България и Австрия са отворени, изключително ориентирани към износа и едно огромно предимство и за двете, че са членки на Европейския съюз, което им дава отворен достъп до един изключително голям пазар. Господин Купфер, какво пречи на австрийските фирми в България да се развиват по-бързо? I can tell you the top 5 issues that were mentioned by the Austrian companies in this survey. I would say weaknesses or points that would need closer focus by the authorities. So number one, and this is, I think, is already a positive aspect, is for the first time since I'm here in Bulgaria, it's not crime and corruption, but what the companies say
mostly is that bureaucracy has room for improvement. Over 80% of the respondents said it. And number two only is now crime and corruption, where also according to Transparency International, according to the last survey of Transparency International, Bulgaria made efforts. Сред водещите 5 причини, които посочват като 5 сфери, в които може да има подобрение, за първи път престъпността и корупцията не са на първо място, а 80% от австрийските компании посочват, че бюрокрацията в България все още може да се подобри. Също така искам да отбележа, че в последното проучване на Transparency International се посочат и напредъка, който България е постигнала в борбата с корупцията. Number three, and I think this might be the challenge of the future, not only here in Bulgaria, but we see already the effects also in Austria and in the rest of the European Union, is the lack of qualified labor force. This is, of course, hindering further economic growth if you don't have enough people. And what we do here as Advantage Austria, we have here now for already 9 years a project on dual education that is financed by Austrian and international investors and the Austrian government and has currently 1,200 students here in Bulgaria combining theory and practice at the same time. Третият проблем, който не е ограничен само в България, а като цяло и за световната икономика, е липсата на квалифицирана работна ръка. Едно от нещата, които австрийското правителство прави, за да се справи с този проблем е от 9 години вече има програма за дуално образование, което комбинира теорията и практиката по време на образованието на учениците и в България вече има 1200 ученици, които учат по такива програми. Деглобализацията, която наблюдаваме в последните години, най-вече заради надпреварата технологична, търговска и икономическа между САЩ и Китай, доведе до ускоряване на тенденциите за скъсяване на веригите за доставка, така наречения nearshoring. Мислите ли, че България и Австрия, двете страни заедно, могат да спечелят от това и дори да създадат собствени вериги на доставка на принципа на френдшоринга, както се казва? Много интересен въпрос. What I would like to say in this regard, of course, in the last year we see on the global scale much more tensions. What I can tell you, and I really like the term friendshoring because Bulgaria and Austria are very close friends, not only bilaterally but also in this big European family. From my personal experience, I can tell you that per year, my office, and we are 8 people, we have per year 5,200 touch points with Austrian companies per year. So those are emails, calls, meetings. And many of those are concerned the topic of looking for suppliers here in Bulgaria, looking for partnership, looking for acquisition of possibilities. So these can also be the topic of friend and nearshoring, and here are great opportunities for Bulgaria. Всяка година имаме, всъщност за миналата година, нашият екип от 8 души е провел общо, се свързва 5200 пъти чрез имейл и обаждане с австрийски компании, които търсят възможности за придобиване или пък за развиване на нови бизнес партньорства. Но разбира се, мисля, че от този термин френчоринг и скъсяване на веригите за доставки може да бъде от полза и за България, и за Австрия. Ще попречи ли обаче на този френдшоринг между България и Австрия факта, че България все още не е в Шенген и частичното влизане по море и по въздух ще се отрази ли по някакъв начин на тези връзки между австрийския и българския бизнес? Here you have to differ between different levels. Of course, it's a very political question that needs to be solved also on a political level.
the topic, the not accession, the not full accession to Schengen for Bulgaria is not directed against the Bulgarian people. That's what the Austrian government says. But the Austrian government states that the Schengen system as a whole is not functioning properly. If you take a look at the asylum applications for 2022, Austria had over 110,000 asylum requests, not including the Ukrainian citizens. And in 2023, from January to November, 56,000 asylum requests. And Austria is a country surrounded by Schengen countries. So obviously there's an issue here. Това е един политически въпрос, който трябва да бъде разрешен на политическо ниво. Само през миналата година в Австрия имаше 56 000 заявки за убежище от беженци, което изключва украинците. Така че това е всъщност решението на Австрия е насочено към това, че Шенген трябва да работи по-добре, а не към българския народ конкретно. И това е във връзка с тези 56 000 заявки. I would like to add something. But I can quote here the position of the Austrian Chamber of Economy, which is by law the legal representation of the Austrian businesses, approximately 600,000 members in Austria. And they state in their press release that they welcome the first step with Air Schengen, but of course further talks are needed. And the Austrian Chamber of Economy, representing the Austrian businesses, is in favor of a full accession of Bulgaria to, and Romania of course, to Schengen, if all conditions are met. Of course, this relates or refers to the point I was stating before, if the Schengen system as such is working properly. Тук е важно да спомена, че Австрийската икономическа камара, която има над 600 000 членове и тя е официалният представител на австрийските бизнеси, нейната позиция е, че тя приветства България и цялостното присъединяване на България и Румъния към Шенген, но пак казвам, че австрийското пространство просто трябва да работи по по-добър начин. So I think the Austrian businesses have a clear position, and that's why calls for boycotts of Austrian companies here in Bulgaria, I think, are not very helpful. Boycotts in general do not lead to solutions, but cause damages, because Austrian companies, Austrian subsidiaries here in Bulgaria are also Bulgarian companies, employing Bulgarian families, paying taxes here, and so on and so forth. Тук също така искам да кажа, че австрийския бизнес ясно показа своята позиция, която е за приемането на двете страни в Шенген. Също така бойкотът не е решение на тези проблеми, защото подразделенията на австрийските компании в България на практика са български бизнеси, от които се изхранват български семейства. Така че това би навредило и на двете държави. Само да кажем на зрителите, вие коментирахте това предложение за бойкот на австрийските стоки и услуги, което направи Васил Велев, председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България. This is a general remark. Of course, we read the comments of Mr. Velev and highly appreciate him as a businessman. I think he has fantastic businesses here. But I can only reiterate what I just said. Boycotts are never a solution. Само искам да кажа, че ние ценим господин Велев като бизнесмен и като неговите постижения в индустрията в България, но просто искам да кажем, че бойкотът не е решение на никакъв проблем. Благодаря ви много за това участие, господин Купфер. Успешна 2024 година и да работите за развитие на българо-австрийските бизнес отношения. Филип Купфер, търговски съветник към посолството на Австрия.